aprender a hacer una bolsa de colores. Aquí ya tenemos los colores que vamos a utilizar, ya tenemos nuestro bastidor preparado junto con su guía de asas. Vamos a comenzar a embarillar nuestro bastidor. Recuerden que las líneas deben de ir una al lado de la otra, no encimadas. Así vamos a ir haciendo nuestro bastidor hasta llegar hasta el otro extremo, poniendo diferentes colores. Aquí vamos a meter otro. Y así le vamos a ir haciendo hasta tener 2 vueltas de cada lado. Llegamos al otro extremo, volvemos a bajar y nos vamos al siguiente extremo. Aquí está, ya es nuestra última vuelta. Aquí está, y así es como se colocan nuestras asas. Aquí volvemos a clavar y listo. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro tapete. Recuerden que la línea va atorada del lado derecho, del lado de afuera. Aquí encajamos, bajamos y volteamos. Vamos a seguir la serie de pasos que ya conocemos del 1 al 4.
Las líneas que metimos en la parte de abajo igual se van escondiendo, se van tejiendo hacia como le corresponda. Ya que hayamos terminado de meter todas nuestras líneas, ya cortamos todo nuestro sobrante. Ahí está. Y terminamos nuestro proyecto, cortamos todos nuestros excedentes, ¿ya? Para que no se nos vean. Ahí está. Y tenemos nuestro proyecto terminado.